This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss about how to create external tables using Parquet files. The Parquet files are sitting on the AWS external stage. From the external stage, you have to create the external tables. On top of the data, you're going to get some external tables. The beauty in the external table is if you drop that table, your metadata will be lost, but data will still exist in the AWS external stages. And then mostly this external table used for reading the data from the external stage, as well as if you are doing some joins, you can use these external tables. In Snowflake, most of things they will use for only read purposes. If you are doing some analytics, if you want to perform joins on the disparate source of data, then you can use the external tables. No need to copy the data from external stage to target table. Without copying, what you can do, just create some external table top of the external stage, and then you can able to read the data from the files. So far we have seen like flat file format, CSV, PSV and TSV. Now we're going to see it's a Parquet file format. See, I'm not going to give much discussion about the Parquet files. It's going to be a separate session. Now I'm going to give an overview about the Parquet files. Okay, now we'll see what is Parquet files. We have various big data file formats. These are the various big data file formats: Parquet file format, ORC, Avro. These are the various file formats we have. First one I can say it's a columnar storage file format. Okay, mostly this file format used in the Hadoop ecosystems. It's a big data platform that uses file format because every day will get around terabytes of data or petabytes of data. They have to compress the files, and then in order to utilize the space, they have to compress those files. If you take CSV, you can't do much compression. If you take CSV, PSV, TSV or text file, you can't do much compression. The compression ratio is very less in CSV files. But in Parquet files, with having the it's having the most compression ratio. You can compress like terabytes of file, and then you can utilize the disk space. ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டெராபைட்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் என்ன பண்ணலாம், கம்ப்ரஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், அந்த ஸ்டோரேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can use that remaining space to store some other files. The first and major property in Apache Parquet is it's a columnar storage file format. Now I'm going to give what is columnar file format சொல்ல போறேன். Mostly பாத்தீங்கன்னா, if you take any Oracle tables or any relational database management tables, it will store like a row-based formats. Okay, like you can say I can say like a tables எடுத்துங்க, it look like a row-based storage இருக்கும். If you take any flat files, it will look like a row-based format la store ஆகும். But in Parquet, it will store like a column oriented fashion. Now you are seeing these files. It's just assume that it's a CSV file, comma separated value file. Now you can able to see it will store in the row based. 1 Mark Johnson Washington 27 store ஆயிருக்கு. 2 Jim Thompson Denver 33. 3 Jack Riley Seattle 51. This is a row based storage. The same storage I can say in columnar format la storage பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கு, ID value is going to be 1 2 3.
ஒரே காலம்ல என்ன ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ரோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒரே காலம்ல வந்துருச்சு. அண்ட் தென் லுக் அட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் மார்க் ஜிம் ஜாக். ஓகேங்களா, அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்லா ரோட வேல்யூ ரோ இந்த சென்ஸ் இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம் வேல்யூ பாத்தீங்களா ஜான்சன் தாம்சன் ரெல்லி இருக்குல்ல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம் வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரே இதுல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு, ரோல் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. இந்த சிங்கிள் ரோ இட் ஸ்டோர். That's why we are saying it's a columnar storage. ஓகேங்களா, ஒரு காலம் வேல்யூஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரே ரோல எல்லா காலம் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் ஆயிடுது. If you take second column, it's called first name. ஓகேங்களா, மார்க் ஜிம் ஜாக் அந்த எல்லா காலம் வேல்யூஸும் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஒரே ரோல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. Now take the third one, Johnson Thompson Rayleigh. It's the last name column. என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த காலம் வேல்யூஸ் ஃபுல்லா ஒரே ரோல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. That's why the entire column will be stored in there ஒரே ரோ ஸ்டோர் ஆகிறதால that's why we are saying it's columnar storage. Okay, and then talk about the last column, age column 27, 33, 51. All the column values is stored in a single row. That's why we are saying a columnar storage. Now, if I using predicate where first name equal to mark, where first name equal to mark ன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்றேன் predicateல வந்து என்ன பண்றேன் query பண்றேன். In row based storage, how many scannings will happen? If I give where first name equal to mark நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா how many scanning will happen in the row based storage? You guys have to say how many scannings will happen in the three scans will happen. It will search for the mark and then Jim Jack check பண்ணும் போயிட்டு என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லா ஸ்கேன் பண்ணும். ஓகேங்களா, இதால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ரீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகும். ஏன்னா இட்ஸ் has to scan all the records. But if you talk about the columnar storage, how many scanning will happen? Where first name equal to mark. Sir, only one, sir. Only one scanning will happen where first name equal to mark. Okay, இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரோபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் has to do scanning on a row level. ஆனா காலம்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த நீங்க predicateல என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ கரெக்ட்டா என்ன ஆகும் போயிட்டு அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கும். It won't scan the ID, last name, city, age எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணாது. ஓகேங்களா, நீங்க predicateல வந்து எந்த காலம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த இது மட்டும் தான் போய் ஸ்கேன் பண்ணும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா காலம் வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரே பிளாக்ல ஒரே ரோல ஸ்டோர் ஆகிறதால இதை மட்டும் தான் ஸ்கேன் பண்ணும். That's why everyone saying preferring the columnar storage format. In that columnar storage format, we have the concept called column level pruning இருக்கு. column level pruning அப்படின்னா எந்த காலம் வேணுமோ அதை மட்டும் நீ ஸ்கேன் பண்ணிக்கோ. ரிமைனிங் காலத்துல என்ன பண்ற? We are doing the excluding பண்ணிடுற. We are doing the excluding. That's why the columnar storage is very popular. Okay, when compared to robust formats, Parquet file is having the columnar storage formats. Okay, while trying to do the filter process, filtration பண்றீங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா போயிட்டு கரெக்டா அந்த இது மட்டும் போய் ஸ்கேன் பண்ணும். ஓகேங்களா, அந்த ரோ மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணும், ரிமைனிங் ரோஸ் எல்லாம் போய் ஸ்கேன் பண்ணாது. ஓகேங்களா, because it's stored in a columnar storage format, will scan only the first name equal to mark. Only one scanning will happen. Second thing is it's a open source format. It's a free to use, no need to pay any license. It's a open source format under the Apache Hadoop license. ஓகேங்களா, இது வந்து இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்பாச்சின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணாங்க. இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து யார் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். And then and it's very compatible with the Hadoop data processing frameworks. If you are handling huge data, then you can stick into the Parquet file formats. And then Apache Parquet file is available to any project. You can use in any of the data warehouses. You can use in BigQuery. You can use in Redshift. You can use in Snowflake as well. Okay, it's one of the data processing format.
And third one is self-describing. Self-describing in the sense the Parquet file contains metadata. It's contains metadata including the schema and structure. ஓகேங்களா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃபைலை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால பார்க்க முடியாது. Not like CSV files, you can't able to see the files, but the file contains metadata. It contains schema of the file and structure of the file. அந்த ஃபைல்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டேட்டாவும் உள்ள இருக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா the data will be in the form of encrypted. You can't able to see the records. It will be a encrypted file formatல இருக்கும், but it will be a self-describing. Self-describing sense, for example, it contains the metadata of the file, and then it is going to have the structure of the file. Structure இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? Data இருக்கும், and then we have some set of standards to access those files. Now come to this one. I'm going to talk about the advantages. I'll talk about the advantages. It's a corner storage. Only for read purposes they'll use this file format. Read purpose na புரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க எந்த காலம் நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்றீங்களோ அதை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணும். It won't scan the unwanted columns. That's why the read performance is really good in Parquet files. Okay, and then the Parquet files having the efficient compression, and then it's having the efficient disk IO. IO என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இன்புட் அவுட்புட் அர்த்தம். நீங்க மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா read purpose தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இது. If you keep on reading some data from the file, you can go for the Parquet file format. And then next one is schema evolution. Schema evolution அப்படின்னா அர்த்தம் அப்படின்னா Parquet வந்து மோஸ்ட்லி வந்து nested data ஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? If you have complex nested data structures, then you can prefer this Parquet files. And then it has having the schema evolution. Schema evolution என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க வந்து for example நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறேன் அந்த ஃபைல்ல. I going to do some insert operation பண்ண போறேன். இன்சர்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நியூ காலம்ஸ் ஆட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். For example எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா CSV ஃபைல்ல இருந்து ரீட் பண்ணி I am reading from the CSV file and loading into the Parquet file load பண்றேன் அப்படின்னா Parquet file என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா additional columns இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். That's why run timeல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு நியூ columns ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் Parquet file லோட் பண்ணிக்கலாம். You can add n number of columns and then can remove the columns. என்ன வேணாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் Parquet filesல. While during at the runtime, runtime புரியுதா உங்களுக்கு? CSV file இருந்து ரீட் பண்ணி நீங்க Parquet file மாத்தலாம். மாத்தும்போது என்ன பண்ணலாம்? additional columns நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? include பண்ணி நீங்க ரைட் பண்ணலாம். That's why it's having the better schema evolution. You can change the schema while writing into the Parquet file format. நீங்க நியூ columns வச்சு include பண்ணியும் ரைட் பண்ணலாம். இல்லனா இந்த columns தேவையில்லையோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஒரு Parquet file ரைட் பண்ணலாம். நீங்க கேட்கலாம் சார் Parquet files வந்து ரீடிங் பர்பஸ் சொன்னீங்க, பட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபௌட் தி ரைட்டிங் திங்ஸ் சொல்றீங்க. ரைட்டும் பண்ணலாம், பட் will not have that much performance during writing. Performance வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது for writing. அப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார் இப்போ வந்து எது மாதிரி அப்ளிகேஷன்ல நான் வந்து இத Parquet யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா if you are constantly performing some analytical queries வந்து நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ற analytic queries பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரீட் பண்ணுவியா ரைட் பண்ணுவியா? I want to do some joins. Read make it mute and get some external noise. Okay, only will do the read operation. அது மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நீ என்ன பண்ணனும் அப்படினா if you are constantly reading the data from the files, then you can go for a Parquet file format. If you are doing heavily write operations, okay, you have to choose Avro file format. Avro ஒரு file format இருக்கு, அது சூஸ் பண்ணனும். read purpose யூஸ் பண்ணனும். ஏன்னா காலம்ஸ் இருக்கிறதால எந்த காலம் நீங்க ரீட் பண்ண போறியோ அதை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணிக்கோ. It won't scan the remaining columns. Fine. And then it having schema evolution. Schema evolution already said to you. While loading the data, you can add some columns, you can change the columns, okay, you can rename the columns, you can remove the columns while
loading the data. That's why it's having the better schema evolution. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து எப்படி ஒன்னால கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். You can add 200 columns, 300 columns. You can remove the columns. You can add the columns. Everything can do in this Parquet file format. That's why having the better schema evolution. And then schema வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். Parquet can adapt those changes. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, you can able to add your columns, you can remove columns. Parquet வந்து they will adapt those changes. நீங்க column add பண்ணி remove பண்றீங்க எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? Next one is compression. This one I want to talk about. It's having the good compression and encoding schemes. Encoding னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நீங்க இப்போ வந்து ஹாய் ஹலோன்னு இருக்குன்னா இந்த ஹாய் ஹலோன்றது போய் அப்படியே ரைட் ஆகாது, போயிட்டு அந்த ஹெச்க்குன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், ஐக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், ஈக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், எல்எல்க்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். அது மாதிரி என்கோட் ஆயிடும். என்கோட் ஆகி தான் போய் என்ன ஆகும்னா உங்க ஃபைல்ல போய் ரைட் ஆகும். ஓகேங்களா? எதுக்காக வந்து கம்ப்ரஷன் பண்ணி என்கோட் பண்றாங்க அப்படின்னா, to reduce the disk storage space and then you can improve the performance, especially for the column level data retrieval பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா என்கோட் பண்ணி, என்கோட்னா புரியுதா? ஹெச்க்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், எனி சிம்பிள்ஸ், ஈக்கு ஒரு சிம்பிள்ஸ் இருக்கும், என்கோட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிடுவீங்க. while trying to read the data it will decode the data, decode பண்ணும். அந்த சிம்பிள் என்ன பண்ணுவீங்க, decode பண்ணி அந்த alphabets உள்ள கொண்டு வந்து பண்ணிப்பான். It's like a decoding process will happen while reading the data. Mostly used for the column level data retrieval, mostly good for the having a good compression as well as encoding schemes. The major reason we're going for compression is to reduce the disk storage space. And then we'll talk about the cons. Okay, till now we have seen about the pros. Now we're going to talk about the disadvantages for write heavy workloads. Though the Parquet performs the column wise compression encoding, the cost of writing data can be high for write heavy workloads. நீங்க ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ல மோஸ்ட்லி ரைட் பண்ணுவீங்க, ஓகேங்களா? if you are doing some joins, finally you try to write the data, அது மாதிரி write heavy workloads. if you have terabytes of data, petabytes of data இருக்கு, ரைட் பண்ண போறீங்க, அப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்ண கூடாது, you should not choose the Parquet file format. ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க கேட்கலாம் எந்த ஃபைல் ஃபார்மட் போறோம் அப்படின்னா, if you are constantly writing the data into the file, better go for Avro. Avro is a row based storage. Parquet is a columnar level storage. Columnar level storage. Okay. And then that's why I said the cons is going to be write heavy workloads. You should not choose the Parquet files. And then for smaller data sets, Parquet எப்ப சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து டேட்டா சைட்ஸ் வந்து சைஸ் வந்து ஹியூஜா இருக்கு, டெராபைட்ஸ் பெட்டாபைட்ஸ் கணக்குல இருக்கு, அப்பதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க Parquet files போகணும். then way going give better compression ratio இருக்கும். ஒரு ஸ்மால் ஃபைல்ஸ்ல போய் கம்ப்ரஷன் பண்ணாலும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரிய போறது இல்ல, ஓகேங்களா? that's why for small data sets you should not choose a Parquet file. For only huge data sets you have to choose a Parquet file. Next one is you're going to see the use cases. You're going to ask about the which use case I have to use a Parquet file format. Parquet is going to be excellent choice if you are trying to deal with some huge or complex and nested data structures. சில பேர் புரியல காம்ப்ளெக்ஸ்ல என்னன்னு கேட்கல. காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஒரு அரேக்குள்ள இன்னொரு அரே இருக்கும், புரியுதா? நெஸ்டட் அரே இருக்கு, ஓகே, ஸ்ட்ரக்ட் இருக்கு, ஸ்ட்ரக்ட் லைக் சிமிலர் லைக் அரே மாதிரி தான் இருக்கும், அரேக்குள்ள அரே, ஓகேங்களா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இது மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா செட் நெஸ்டடா இருக்கு, ஒரு அரேக்குள்ள இன்னொரு அரே இருக்கு, இன்னொரு அரே இருக்கு, இது மாதிரி வந்து நெஸ்டடா இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can go for a Parquet file formats. It's for read heavy workloads. செந்தமிழ், it's only for read heavy workloads. நீங்க ரொம்ப ரீட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, நிறைய வந்து ஜாயின்ட் ஃபார்மட் ட்ரை பண்றீங்க, அப்ப என்ன பண்ணலாம், you can go for the Parquet file format. You can mostly Parquet file format they will use only for the analytical purposes. The major tools they will use in the big data is Apache Spark or Apache Arrow. Okay, that's why if you are doing some heavy workload, read heavy workloads, better go for Parquet.
is one of the columnar storage approach and good choice for data warehousing solutions where aggregation queries are common. நீங்க நிறைய aggregation பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, ஜாயின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, இது மாதிரி வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான aggregation ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா better go for Parquet file formats. It's only for read heavy workloads. Okay, now I given somewhat clarity what is Apache Parquet file format. Okay, and then I shown the structure as well between the row-based storage and columnar storage. Okay, I will give the detailed explanation in the next classes about the structure, Parquet file format structure, and then you can able to see the Parquet file format structure here, and then what is the row groups, what is a footer level metadata, and then column A, column B, and then how the row groups are formed. These are things I will explain it later. But our focus today is how to create an external table on top of the Parquet file. The Parquet file sitting on the external stages. This conference will now be recorded. Now we're going to see the real-time use cases. Okay, first step I want to show the Parquet file. Parquet file எப்படின்னு காட்ட போறேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த Parquet file வந்து we have used one compression. The compression is called snappy compression. Parquet file பாத்தீங்கன்னா நிறைய compression நீங்க பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து snappy compression பண்ணலாம், L0 compression இருக்கு, ஓகேங்களா? இது compressions இருக்கு. இதுதான் உங்க Parquet file. The type you can able to see it's a Parquet file. இது மாதிரி நீங்க வந்து n number of files என்ன பண்ணலாம், நீங்க இப்படி இருக்கும், ஓகேங்களா? நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க ஒரே ஃபைல் இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இது மாதிரி வந்து 1000 files 2000 files மாதிரி இப்படி இருக்கும். Okay, we have n number of files we have. Okay, like I can change like 001.snappy. Just assume that we have 1000 files like this. You have to create an external table on top of this data. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது snappy compression யூஸ் பண்ணிருக்காங்க because you have to reduce your storage space. இப்போ வந்து ஃபைல் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா flat file மேல பார்க்க முடியாது, ஓகேங்களா? Just if you see the files, the file is purely encrypted. Encrypted பார்த்து தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு டேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், EOT 49. ஆனா வந்து பார்ஷியலா உங்களால டேட்டா பார்க்க முடியும். Partially can able to see the data. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், ஃபூட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கீமா தெரியுதா உங்களுக்கு? பட் லிட்டில் பிட் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ், எம்கேடி செக்மெண்ட், இது மாதிரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சில இதெல்லாம் உங்களால பார்க்க முடியும், ஓகேங்களா? பட் 100% can't able to view the schema, but little bit partially can able to see. That's why the data is encrypted. உங்களால பார்க்கவே முடியாது. ஓகே, ஃபைன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து we will going to have AWS S3 bucket உள்ள போயிட்டு நான் வந்து ஒரு bucket create பண்ண போறேன். Just create a buckets, create bucket, and then choose the region as Asia Pacific, AP South 1, and then choose a bucket name. You can make the stages Siebel extracts. Okay, and then just come here and create a bucket. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா bucket create ஆயிடுச்சு, Siebel extracts. Now can able to create a directory. Just create folder and then you can see it's Piper data and create a folder, and then go to the subdirectory and upload your files. Give add files and go to your Snowflake, go to Parquet and upload this 2 files. Now the file is uploaded. Now
we have to provide the access கொடுக்கணும் using identify access management. Just open the IAM. The first thing, you have to create a policy. In the policy, you have to have some permissions. We have two kinds of policies. One is managed policy and another inline policy. I'm going to create inline policy, create policy. In that, you have to choose the JSON. You can do in two ways, one in visual mode, another in JSON mode. Okay, now this is a template they have provided for me. What I have to do, I have to provide the access. என் பக்கெட்டுக்கு வந்து கெட் ஆப்ஜெக்ட் புட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஆக்ஸ் தேவைப்படுது. ஓகேங்களா, அப்பதான் என்னால என்ன பண்ண முடியும்னா ஸ்னோஃப்ளேக் மூலமா என்னால வந்து இந்த S3 பக்கெட்ல இருக்கிற Parquet ஃபைல் மேல என்னால எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்ண முடியும். We have some formats நம்ம வச்சிருக்கோம் already. ஓகேங்களா, I going to show now. This is a policy template we have. Already we discussed this template. We're going to have these permissions: put object, get object version, delete object, and delete object version. Just copy as it is. If you want to get much clarity about this policy, just refer my previous recordings. Okay, now try to give next and give the policy name. The policy name I'm going to provide as Snowflake ext external table policy. Now create a policy. Now in the policy, what I did is I given some permissions for my buckets. நீங்க பார்த்திருக்கலாம், நம்மளோட என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்க என்ன ரிசோர்ஸ்ல இந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலா. இன் கேஸ் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, just go to that policy, Snowflake external click பண்ணுங்க, and then click this policy. 1 minute, I made a blunder mistake. Yeah, just go to the policies. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆக்சுவலா, what we have to change, we have to put our, while creating a bucket they will provide the Amazon resource name கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க ரிசோர்ஸ்ல போயிட்டு உங்களோட ARN சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இது பாத்தீங்கன்னா e-commerce purchase இருக்கு, but our bucket name ARN is different. You can see here our bucket name ARN is different. Just go to Sybil extracts. You can go to the properties, ARN AWS S3 Sybil extracts இருக்கு. இது அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா just come to the IAM. இங்க எடிட் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கா பாருங்க. Just try to edit this policy. Yeah, just see is there any policy to edit here. Edit பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா பாருங்க. எடிட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்தா எடிட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? Okay, now I just come to edit option. Now I going to edit my policy. In the resource ல என்ன இருந்ததோ you have to change. உங்க பக்கெட்டோட ARN name Amazon resource தரணும் இந்த இடத்துல. Now come here and change here as well. Okay, now try to give next and then give save changes. Now the policy is updated. Now the policy is updated. Okay, now just go to the policy version. You can see version 2. Now the resource name is get changed. Now everything is fine. Now come to the roles. நீங்க என்ன பண்ணணும், ரோல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரோலுக்கு உங்க பாலிசி அட்டாச் பண்ணணும். Just create a role and then we have trusted entity type as AWS service and AWS account. Which one I have to use? I have to choose AWS service or AWS account.
Sir, AWS AWS account, because it's a third party to perform some actions in the account. ஓகேங்களா, snowflake மூலமா நான் என்ன பண்ண போறேன், third party அதை வச்சு நான் some actions perform பண்ண போறேன். I have to choose AWS account choose பண்ண போறேன். Okay, and then choose my account. My account that is going to be 9054 something. Okay, just click next, and then what you can do, you can search your policy. My policy is going to be snowflake external tail policy. It's going to be a inline policy. I'm going to attach my policy with my current role. Snowflake ext table role. Ext table, just keep it as role. And then create role. Now the role is created. You can see here Snowflake external table role. If you enter into the Snowflake external table role, you can see this ARN. Amazon resource name for your role. Now copy this ARN. You have to use this ARN in our Snowflake storage integration. Okay. Now come to your Snowflake. Just create some worksheet. And then have the name as tutorial 7 external table in Parquet files. In Parquet files, just give enter, and then choose your database. It's going to be bulk coding external, and then schema is going to be AWS schema. Keep as it is. Now the first step, what you have to do is you have to create your storage integration. Storage integration என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, you can keep all your identity informations. ஓகேங்களா, உங்களோட AWS ல கிரியேட் பண்ண ரோலோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், உங்களோட பிளஸ் பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். All kind of identity informations. Like the storage integration is going to integrate your both Snowflake as well as S3 bucket. ஓகேங்களா, அப்போ இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன தேவை, நம்மளுக்கு டெஃபினட்டா ரோல் தேவை. அந்த ரோலுக்கு சில பாலிசி நீங்க அட்டாச் பண்ணிருக்கணும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஐடென்டிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணலாம், identity means the credentials you can keep in the storage integration. Now just copy, first create a storage integration, AWS storage int, and then type is going to external stage, storage provider is going to S3, and then I am enabling as true. ஓகேங்களா, என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஸ்டேஜ் வந்து enable பண்றேன் true, and then I have to provide the storage AWS role ARN. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க கிரியேட் பண்ண ARN இருக்கு பாத்தீங்களா, ரோலோட ARN, இத அப்படியே காப்பி பண்ணி just you have to place it here. That's it. And then you have to provide your bucket name where you're going to access your data. Just go here, go to objects, and then go to Piper. You can able to see the copy S3 URI. Now paste as it is. Create the storage integration. Now the storage integration is created successfully. What you have to do, you have to use one command called describe command. You can use DSC or describe, both are same. Describe, sorry, you can use describe or DEC, both are same. And then storage integration, the name is AWS storage int. Now describe it. You will get the user. You will get the AWS IAM user will get. ஓகேங்களா, இது storage integration என்ன பண்ணுதுன்னா, it's providing the user name for you. நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த யூசர் நேம் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா IAM user எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்க ட்ரஸ்டட் ஐடென்டிட்டில போய் எடுத்து போய் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். Then only your IAM, ஓகேங்களா, IAM என்ன பண்ணணும்னா, ஓகே இந்த யூசரை மட்டும் நீ அலோவ் பண்ணு, இதை தவிர்த்து மற்ற யூசர் அலோவ் பண்ணாதுன்னு தெரியும். ஓகேங்களா, அப்ப ரெண்டு பேருக்கு என்ன இருக்கணும், ஒரு ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் should be exist
between your Snowflake IAM user க்கும் உங்களோட நீங்க கொடுத்த ரோலுக்கும் என்ன பண்ணணும், ஒரு trusted relationship இருக்கணும். ஓகேங்களா? just copy this value storage AWS IAM user ARN, go to your trusted relationship, in that edit the trust policy, edit the trust policy. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். இது ஆக்சுவலா ஒரு ரூட் யூசர்ல இருக்கு இப்போ. ஓகேங்களா? நான் வந்து ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து ஒரு பாலிசிஸ் இருக்கு. I can show the policies. Copy as it is. Here you have to change your AWS என்ன பண்ணணும், IAM user என்ன பண்ணணும், change பண்ணணும். Copy and paste as it is. And then you have to provide the external ID. External ID நீங்க என்ன பண்ணணும், கொடுக்கணும். இடத்துல just take the external ID from here and then update your policy. Now the policy updated, just come to the S3 bucket. You can able to see we have around 2 objects as of now. Though it's a Parquet object. Now what you have to do, after creating storage integration, you have to create some external stages, and then you have to create some file formats. These are steps you have to continue. Now what I am going to do, just come to my scripts. I'm going to copy as it is. Okay. Then it's very easy for us. Yeah. Now the next step, I'm going to create a external stage. I given the name as S3. ET stands for external, and then a customer Parquet FF. Now in the URL, I have to provide my S3 bucket URL. நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு, S3 bucket URL நமக்கு இருக்கா, அதை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணா போதும். Or you have to change in the URL, you have to change. And then the file format, type equal to Parquet, compression equal to snappy. Now Sendamal would say it's a named file format or it's unnamed file format. It is the file format I used in the stage is named file format or unnamed file format. நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஃபைல் ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது நேம்டு ஃபைல் ஃபார்மட்டா இல்ல அன்னேம்டு ஃபைல் ஃபார்மட்டா? unnamed file format. It's unnamed file format. We don't have any names of file format. Okay, இங்க பாருங்க என் ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். பாத்தீங்கன்னா நேமே தரல பாருங்க. It's unnamed file format I have used. Okay, and storage integration I have to provide my storage integration name தரணும். இதுல என்ன இருக்கு, நமக்கு நேம் AWS storage IND இருக்கு. அத மட்டும் என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல இருந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிடுங்க. Okay, and then now you can able to create the external stage with unnamed file format. Now the external stage is created. Okay, the next step you're going to do is I'm going to show few more things to you guys. I'm creating one more stage without file format. This difference புரிஞ்சுங்க. நான் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், unnamed file format யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண போறேன். இது தேவையில்லை, இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு ஆக்சுவலா இது நேம் பாருங்க, S3 ETG customer Parquet FF னு இருக்கு. But here name is S3 ETG customer Parquet இருக்கு. These both are the different stages. நீங்க இங்க என்ன சொல்ல போறீங்க அப்படின்னா, ஃபைல் ஃபார்மட் இல்லாம எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? ஃபைல் ஃபார்மட் இல்லாம எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா?
we can do. That's why I'm creating one more stage here. Don't get confused. This is another stage. This is another stage. The first stage contains a file format. It's unnamed file format. Here, I'm creating a stage without file format. That's what I want to convey here. Third thing. சரிங்களா இத பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா S3 I going to create one more stage. Sorry, I made a blunder mistake. நான் இந்த இடத்துல என்ன மாத்தணும் இந்த இடத்துல யார சொல்ல பாருங்க. Add change bucket name. I have to change my bucket name. Create a stage. Now the stage is created. Here also I have to change my bucket name. Okay, மாத்தியாச்சு. Fine. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ வந்து டிராப் பண்ண போறேன். இட்ஸ் கோயிங் த்ரோ தி எரர். அது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் அங்க இருந்ததுன்னா எரர் அடிக்காது. இல்ல அப்படின்னா ஆடியோ ஸ்டேஜ் அங்க இருக்கு போல இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? Because previously I added the stage. Okay, the stage still exists. That's why it dropped. Otherwise, it will throw the error. Now I will try to create the one more stage. Okay, totally 3 stages are created. ஓகேங்களா 3 stages are created. நீங்க கேட்கலாம் சார் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பண்ணலாமே ஏன் நீங்க தேவையெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா next stages are going to show why I created this 3 different stages. Now can you see the names? First stage S3 ETG customer Parquet FF. Second stage is going to be S3 ETG customer Parquet. Third stage is going to be S3 customer Parquet. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா third stage பாத்தீங்களா இத வந்து லிஸ்ட் பண்ணி காட்ட போறேன். லிஸ்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன வரும்? I want to see the files. Files இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? என்ன வந்திருக்கு? What happened? Access denied. Failure using stage area access denied வந்திருக்கு. உங்களால access பண்ண முடியல. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றேன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கறேன். இந்த கஸ்டமர் பாக்கெட்ல என்னன்னு பார்க்கறேன். ஓகேங்களா? நம்ம என்னென்னலாம் ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணனுமோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன இருக்கு? வந்திருக்கு. நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணனும். ஃபைல் வந்து Parquet ஃபைல். டிஃபால்ட் என்ன பாருங்க இருக்கு? டைப் டிஃபால்ட் என்ன இருக்கு? நான் ஃபைல் ஃபார்மேட் கிரியேட் பண்ணல. I am not creating any file format for my third stage but defaultly taking the CSV files எடுத்துக்குது. தெரியுதா? அப்போ நீங்க இப்ப சொல்லுங்க ஃபைல் ஃபார்மட் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணாம ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணா என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா? If it is a Parquet file or WARC file, Arrow file, what file format defaultly it's taking? CSV. எடுத்துக்குது. நீங்க ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்ணாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனா டிஃபால்ட் என்ன பண்ணிக்குது அதுவே CSV எடுத்துக்குது. ஓகேங்களா? That's what I create this 3 stages. இப்போ உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, now fine. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதை விட்டுருங்க. leave this part. நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு unnamed file form கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இத தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இனிமேல். I'm going to use this alone. Now I'm going to list this stages. List பண்ண என்ன பண்ணனும்? List at the rate is called the external stage. ஓகேங்களா? Just provide your stage name. Now you can able to see the two files. You can able to see the two files. ஆனா அதே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் லிஸ்ட் பண்ண பார்க்க முடியல. ஏன் பார்க்க முடியல? Sendama, you have to apply your mind here. This stage does not contain any file format. ஏன்னா லிஸ்ட் பண்ண denied வந்துச்சு எனக்கு. ஆனா
இந்த ஸ்டைல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்நேம்ட் ஃபைல் ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன், அது வந்து பார்க்கே ஸ்னாப்பி கன்வர்ஷன் கொடுத்துட்டேன். கொடுக்கும்போது நான் லிஸ்ட் பண்ணி என்னால ஃபைல்ஸ் பார்க்க முடியுது, என் ஸ்டைல இருக்க ஃபைல்ஸ் பார்க்க முடியுது. we have two files இருக்கு, 001 snappy.parquet 001 snappy.parquet இருக்கு. ஏன் இதுல பார்க்க முடியுது, ஏன் வந்து என்னால வந்து ஒரு ஃபைல் ஃபார்மட் இல்ல சொல்ல என்ன பார்க்க முடியல? The one reason is it's defaultly taking the file format as CSV. அது என்ன பண்ணுதுன்னா பக்கெட்ல போய் CSV ஃபைல்ஸ் இருக்கான்னு பாக்குது, அங்க பார்ட்டி ஃபைல் இருக்கு. அதுதான் உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா ஆக்சஸ் வந்து டினைட் வருது. ஓகேவா, ஆக்சஸ் டினைடு. ஏன்னா ஃபைல் நம்ம கிட்ட என்ன பார்ட்டி ஃபைல் இருக்கு, ஸ்னாப்பி கன்வர்ஷன் இருக்கு. அது டிஃபால்ட்டா போயிட்டு CSV அப்ளை பண்ணி கமாலா அப்ளை பண்ணி பாக்குது, அதெல்லாம் வந்து காட்ட முடியல, ஃபைல்ஸ் காட்ட முடியல. ஓகேங்களா, that's why that's a difference I want to show to you guys. That's why I created 3 stages, but this is the stage I created for the unnamed file format. Now you can able to see the files. We have 2 files. Now I'm going to use the stage in the cell pathina select star from போட்டு external stage நான் query பண்றேன். query பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா it's going to give only one column. That column is going to be a what type? இது மாதிரி ஒரே காலம்ல உங்களுக்கு JSON வந்துச்சு அப்படினா என்ன டைப் அது ஆக்சுவலா? Parquet file. I am asking the column type. இந்த காலம் என்ன டைப்புங்க? நான் ஆடி எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே காலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரோ வேல்யூஸும் ஒரே காலம்ல எனக்கு வந்துரும். ஓகேங்களா, $1 இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, எனக்கு ஒரே காலம்ல எல்லா வேல்யூஸும் வந்துரும். அப்போ என்ன டைப் இது ஆக்சுவலா? நான் எடுத்தது இல்லையா டிரான்சியன்ட் டைப், எடுத்தது இல்லையா டிரான்சியன்ட் டைப்? சார் எடுத்துர்க்கீங்க சார். Okay, that's what you were saying, a Parquet file. How you supposed to say it's a Parquet file? It's a transient type. I'm asking a type. It's a transient type. Transient type என்ன இருக்கும்? எல்லா ரோஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே காலம் வந்திருக்கு பாருங்க. Sorry, the entire row in come into a single column. It's going to a transient type. ஓகேங்களா, இது எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு JSON ஃபார்மட் இருக்கும் பாருங்க. ஸ்டார்டிங் bracket வந்து இருக்கும், butterfly brackets இருக்கும், ending வந்து ஒரு butterfly brackets இருக்கும். It's a transient typeல இருக்கு. The default column it's taking is $1. Now இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் இருக்கிற வந்து ரெண்டு பார்க்கெட் ஃபைல் இருக்கு, அது வந்து என்ன பண்ண போறேன், ஒரு ரெக்கார்டும் எந்த ஃபைலையும் கண்டுபிடிக்க போறேன். I going to use pseudo column. The pseudo column is called the metadata $of file name. Just fire this query. Now you can able to see file names. ஒரு ரெக்கார்டும் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபைல் வந்திருக்கு பார்க்க முடியும். ஒரு ரெக்கார்டும் எந்த ஃபைல் நேம் பார்க்க முடியும். You have to use a pseudo column. Pseudo column is called metadata $of file name. You can able to see the each record file name. இதா பாருங்க, இந்த ரெக்கார்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா part 001 snappy ஃபைல் வந்து வந்திருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கு, part 001 snappy Parquet file வந்து வந்திருக்கு. Okay, use it carefully. And then இப்போ இந்த query ரன் பண்ணா எனக்கு ரிசல்ட் வரும் வராதா? Anyone? What I am trying to do here is value comma pseudo column from this external stage. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The value will not work in this approach. ஏன் ஒர்க் ஆகாது? See, Sandamala, I'm getting some external noise from your end. Make it mute. Satish, on CSV file you can use value column யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரே காலம் வேல்யூ காலம் வரும். ஏன் இந்த Parquet file வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியாது அப்படின்னா what we have get here, we got only column name is $1. இப்போ இத நான் query பண்ணும்போது ரிசல்ட் வருமா? வேல்யூ கமா வராது. ஓகேங்களா, that's why
this value will not work in this approach. It's showing invalid identifier value column. Parquet file யூஸ் பண்ணும்போது உஷாரா யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், $1 போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, $1 போட்டீங்கன்னா வந்துடும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I going to have same external stage. Don't get confused. I'm going to use the same external stage, and then I going to choose $1 of customer key. நீங்க கேட்கலாம், இது என்ன புரிய மாட்டேங்குது சார், கஸ்டமர் கீன்னு புரிய மாட்டேங்கிறீங்கன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. I'll give the clarity to you guys. Just query this external stage. இதுல ஒரு ரெக்கார்ட் எடுத்துக்கலாமா? Just have this record. You can see the key and values. பாருங்களேன், கஸ்டமர் கீ கீ இருக்கா? கீ இருக்கு, இது வேல்யூ. country ஒரு key இருக்கு, 18 is a value. address is a key, this is a value. account balance is a key, this is a value. அப்போ நீங்க எப்படி query பண்ணணும் அப்படின்னா, $1 colon of customer key கொடுத்தா என்ன வேல்யூ வரும்? $1 colon of customer key, what's the value? Sir, 94140. Anand, if I give $1 colon country key, what will be the value? $1 colon country key, 18, sir. 18 value. $1 address, what's the value? Address. $1 address colon address, what's the value? And the value, sir, YFTB, this is the value. Okay, the same thing you have to follow. அப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, $1 colon customer key கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன வேல்யூ வரணும்? 94140. அந்த காலம் ஃபுல்லா செலக்ட் ஆகணும். ஓகேங்களா, இந்த காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா, கஸ்டமர் கீ இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எல்லாமே செலக்ட் ஆகணும். ஏன்னா அது டிரான்சிட் டைப்ல இருக்கு. டிரான்சிட் என்ன அர்த்தம்? ஒரே காலம் தான் வரும். இட் will come like a JSON formatல வரும். Okay, that's called transit type. Now what you have to do, you have to select like this. இப்போ வந்து நம்ம பண்ணலாமா இது? கமா $1 colon, I want to get the market segment. I want to get the master segment. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, keep $1 comma MKT segment key கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 columns உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணலாம். இந்த $1ன்றது என்ன தெரியுமா? only one column க்கு அர்த்தம். Okay, now we can able to see the values from your external stages. This is a customer key column and it's going to be automobile segment column. Okay, now fine. Now இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, anyone, can I query this column, will you able to get the results? Select $1 customer key from external stage கொடுத்தா எனக்கு ரிசல்ட் வருமா வராதா? Anyone can give a try? No. Sir. See, the snowflake is case sensitive. The snowflake is case sensitive. You can see this is a customer key, this is a caps. This customer key is small. Now you will get only null values. ஓகேங்களா, ஏன்னா அந்த காலம் கிடையாது. ஏன்னா என்ன இருக்கும், கேஸ் சென்சிட்டிவ் பார்க்கணும் நீங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் ஆரக்கிள். ஓகே சார், நம்ம ஸ்டேஜ் ஒர்க் பண்றோம், நம்ம டேபிள் ஒர்க் பண்ணல. we are working at stage level. now you can able to see the null values. ஏன்னா அந்த காலமே கிடையாது. ஏன்னா நீங்க கேபிட்டல்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு you will get the values. but உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க பாத்துக்கலாம். போயிட்டு என்ன பண்ணணும், ஸ்டேஜ்ல நீங்க query பண்ணும்போது what you have to do, just query the data and then you can see the responses. It's going to come like a transient type. ஓகே, இங்க பாருங்க என்ன இருக்கு, கேப்ஸ்ல இருக்கு கீ. அதை கொடுத்தா நீங்க இது பண்ணணுமே தவிர நீங்க பாட்டு என்ன பண்ண கூடாது, லோவர் கேஸ்ல பண்ண கூடாது. if you are giving some lower case value, it's going to give the null value for you guys. okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, now I'm getting some null values, though it's a case sensitive. I'm going to have one more question to you guys, though I'm getting some null value. If I query this external stage, unknown key ஒன்னு இல்லவே இல்லை. ஆக்சுவலா அது கீயே கிடையாது.
இப்போ இத query பண்ணா எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும்? I don't have key like this. இந்த key என்கிட்ட இல்ல. ஓகேங்களா? JSON is like a key and value pairs. I don't have like this kind of keys. What value I'll get? Anyone? Give a try. Null, sir. Null value. Null. It will be a null value. It will be a null value. Can you able to see null values here? Now I'm going to query the entire columns by using $1 is a key value, customer key. I going to make double colon as type is varchar, name as varchar, and then $1. This is going to key address varchar, country key. நீங்க கேட்கலாம் இதெல்லாம் எங்க இருந்து போறது தெரியுதா உங்களுக்கு? அந்த ஜேசன்ல பாத்தீங்கன்னா இது கீ இருக்கும், அந்த கீயை கரெக்டா கொடுக்கணும். should be a case sensitive. அங்க lower case இருந்தா lower case கூட, upper case இருந்தா upper case தரணும். மாத்தி கொடுத்தா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. Now what I am trying to do, I am going to query the data from the external stage. Now you can able to see things. நீங்க கேட்கலாம் சார் இது மாதிரி காலம் நேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா $1 கஸ்டமர் கீ வேக்கன் வருது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த அலைஸ் கொடுத்து மாத்திக்கலாம். What you can do, you can give some allies, and change the column names. அது பண்ணிக்கலாம். Now you can see first column I given allies as key and then customer key. Okay, like this you can able to change. நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். It's up to you. Now I going to create one external stage. External stage create பண்றீங்க அப்படினா என்ன இருக்கணும் தெரியுமா? external keyword இருக்கணும், and then you have to provide your table name, and then you have to provide a location. ஒரு external table இருந்தா definite location இருக்கணும், as well as என்ன இருக்கணும்? external keyword இருக்கணும். இத பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு external table create பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? with location as well as I am going to have one column cust key னு செட் பண்றேன். என்ன பண்றேன்னா $1 அப்படின்றது ஒரே காலம் தான் இருக்கு. நமக்கு transient type ஒரே காலம் எடுத்துக்க போறேன். அது ஃபுல்லா வேர்க்கரா மாத்திட்டு அலைஸ் வந்து cust key னு மாத்த போறேன். Okay, now I going to create the external table. Let's see. It's throwing one error. ஏன் வந்து எரர் த்ரோ பண்ணுது அப்படின்னா நீங்க டெஃபினட்டா என்ன பண்ணணும், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஃபைல் ஃபார்மட் கொடுத்தே ஆகணும். That's why it's saying the missing option is file format. I have commented here following will throw the error because there is no file format. You didn't create any file format, right? Okay, you didn't create any file format. நீங்க செப்பரேட்டா தரணும், ஃபைல் ஃபார்மட் தனியா தரணும் இங்க. ஓகேங்களா? அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். இப்போ வந்து அதுதான் எரர் த்ரோ பண்ணுது, அதையும் நீங்க பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா? I going to create one named file format. It's not a unnamed file format, it's a named file format. Now what I am going to do is type equal to Parquet, file, and then you can use any of these two options. Sendamal, listen carefully. நீ compression snap யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா snappy compression யூஸ் பண்ண கூடாது. புரியுதா? இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டில ஏதாவது ஒன்னு யூஸ் பண்ணா போதும். I am commenting the first parameter and then I using snappy compression true கொடுத்துட்டேன். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த Parquet file வந்து snappy compression வந்து enable ஆயிடும். Trim space. If I have any leading and trailing spaces in my Parquet files, it's going to trim the space, and then it's going to replace the invalid characters. ஏதாவது invalid character இருந்ததுன்னா replace பண்ணிடும். Null if I getting /n in my Parquet file, it's going to treat as a null. Okay, fine. இது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம், இது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி கொடுத்துட்டு இது மாதிரி n caps இப்படி வந்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ணு, நல்லா மாத்திரு. இல்ல எனக்கு வந்து NULL வந்தாலும் நல்லா மாத்து. ஓகே, இல்லனா எனக்கு வந்து இப்படி வந்தாலும் மாத்து. எனக்கு n ஸ்மால்ல இருக்கு ஆனா வந்து u வந்து ஸ்மால் இருக்கு ஆனா l கேப்ல இருக்கு, இப்படி வந்தாலும் எனக்கு நல்லா மாத்து அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்ணீங்க, null if யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி என்ன டேட்டா வந்தாலும் நல்லா மாத்தி கொடுத்துரும். Now I creating a Parquet file format. Okay, now next step, I going to create another external table
another external table. I given the location, file format பாத்தீங்கன்னா என்னோட named file format கொடுத்திருக்கேன். Parquet இருக்கேன். இப்போ என்னால external table create பண்ண முடியுமா முடியாதா? That makes simple. Satish, listen carefully. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு டெஃபினட்டா எரர் த்ரோ பண்ண போகுது ஓகேங்களா பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ வேல்யூ காலம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு காலம் வரும் தட்ஸ் கால் வேல்யூ காலம் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாத்தீங்கன்னா $1 வந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரே காலம் வரப்போகுது நம்மளுக்கு இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் ஒரு we have one default column it's called value column இது வந்து ஒரு variant column ஓகே இப்போ நாம என்ன பண்றோம்னா லிசன் பண்ணுங்க இதுல வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றேன் as well லொகேஷன் கொடுத்திருக்கேன் I given the file format நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேல்யூ ஒரு காலம் இருக்கு ஆனா C1 இங்க இருக்க பாருங்களேன் have you seen C1 கீழ key C1 இருக்கா பாருங்க in this row have you able to see any C1 or C2 No, sir. no No, sir. that's why உங்களுக்கு டேபிள் கிரியேட் ஆகும் இங்க பாருங்க டேபிள் கிரியேட் ஆகும் டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு now இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இத டிஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு என்ன டைப் முதல்ல காட்டுறேன் describe external table customer ஓகே இப்போ இத query பண்ணுங்க என்ன டைப்னு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு what type it is default உங்களுக்கு என்ன காலம் வரும் value காலம் வரும் external table என்ன டைப் இது Variant, sir. variant என்ன அர்த்தம் entire row will come in a single column as a JSON value okay இது பாத்தீங்கன்னா காலமா வருது அவன் கொடுத்துறான் நெக்ஸ்ட் கஸ்ட் கீன்னு சொல்றது நான் என்ன பண்ண விர்ச்சுவலா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க வேல்யூ ஒரு காலம் இருக்கு ஆனா C1ன்ற கீ கிடையாது அங்க என்ன இருக்கு அங்க ஆக்சுவலா C1 பதிலா என்ன இருந்தது some other keys are there like I can say like cust id எல்லாமே இருந்தது காட்டுறேன் பாருங்க அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்க பாருங்க if you try to query this table what I'm getting here Null, sir. Null. null வருது ஏன் null வருது இந்த வேல்யூ கோலன் அந்த கீயை நீங்க கரெக்டா கொடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டான வேல்யூ வந்திருக்கும் you have used C1 அப்போ இந்த என்ன தரணும் என்ன தரலாம் வேல்யூ கோலன் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் கொடுத்தா என்ன இருக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்குமா Yes, இங்க sir. பாருங்க ராஜா கீ என்ன இருக்கு அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கு அட்ரஸ் இருக்கு கமெண்ட் இருக்கு இத வந்து நீங்க வேல்யூ கோலன் என்ன கொடுத்திருக்கோம் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் கொடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் அந்த காலம் வந்திருக்கும் அதான் சொல்றான் if you try to put C1 or C2 stuff போடிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா உங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது going to get Null value. நல் வேல்யூஸ் வரப்போகுது அதுதான் மிஸ்டேக் ஓகேங்களா டேபிள் கிரியேட் ஆகும் பட் யூ ஷுட் ஹேண்டில் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி while creating external table the default column is going to come value column ஆனா வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் நீ query பண்ணும்போது வேல்யூ வராது $1 தான் வரும் ஞாபகம் வச்சுங்க okay now that's what I want to convey here to guys now I going to create one more external table இப்போ இந்த டேபிள் வந்து நான் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டான வேல்யூஸ் வருமா how many columns I will get actually think twice or thrice and say the answer I create some external table I have a location file format இருக்கு and then I am trying to access those values $1 என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் அர்த்தம் அப்ப எதை கன்சிடர் பண்றோம் the considering this column ஓகேங்களா $1 யூஸ் பண்ணலாம் வேற என்ன யூஸ் பண்ணலாம் $1 யூஸ் பண்ணலாம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல $1 யூஸ் பண்ணலாங்க வேற என்ன யூஸ் பண்ணலாம் Sir, value colon account. வேல்யூ கோலன் இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இவன் என்ன பண்ணிருக்கானா $1 யூஸ் பண்ணிருக்கான் அப்ப நீங்க $1 என்ன அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் காலம்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணா எனக்கு ரிசல்ட் வருமா how many columns I'll get
I'm asking you guys how many columns I'll get. Now table is created. I'm going to get two columns. One is going to be a transient column, type column. Another is going to be a virtual column. Okay, just put select star from the right approach. Select star from customer Parquet FF. I'm going to get two columns. நீங்க கேட்கலாம் ஒரு காலம் கேட்கலாம் ஆனா வந்து ரெஃபரண்டா உங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது ஒரு டிரான்சிட் காலம் வந்திருக்கா now you got the custom values now anyone can give a try for second column இதே டேபிள்ல நான் ஒரு செகண்ட் காலம் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா யாராவது anyone can give a try என்ன பண்ணலாம் $1 இந்த இடத்துல என்னங்க பிளேஸ் பண்ணலாம் நம்ம I need second column what I can place இல்ல எனக்கு Address. அட்ரஸ் வேணும் அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா just use address and then you also can change this address மாத்திங்க okay that's it what happened I made a blunder mistake I guess இத வந்து மாத்துங்க add மாத்திங்க ரெண்டும் சேமா இருக்குறதால கன்ஃபியூஸ் ஆகுது just make it as addr unexpected addr what happened yeah I missed the comma இதே கொடுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இது கான்ஃபிடன்ட் அடிச்சிட்டேன் okay I missed the comma actually now the table is created you can able to see I am going to get three columns one is a transient column and the two is going to be column customer key and address this is how we can be able to create the things now the last one this is the right approach the previously seen right it's the right approach now I'm going to create one external table on top of my external stage in the external stage I have the Parquet files now anyone instead of $1 can I change value can I change value okay Satish address field is there address field $1 போடலாமா value போடலாமா address field $1 போடலாமா value போடலாமா சார் ரெண்டுமே போடலாம் சார் This conference will now be recorded. now I creating some external table on the top of external stage we can use value column use பண்ணலாம் ஏன் ஓகேங்களா value column use பண்ணலாம் as well as $1 use பண்ணலாம் okay if you have any doubts just try to query this table you can see the value எப்படி கால் பண்ணுவோம்னா column name dot key value column name dot key value ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா யாரும் வந்து $1 யூஸ் பண்ணலாம் but they will go like this value dot key value dot key ன்னு போவாங்க நீங்க $1 யூஸ் பண்ணாலும் சரி value யூஸ் பண்ணாலும் சரி சேம் தான் just try to create external table and then இதை நீங்க query பண்ணி பார்க்கலாம் select star from customer PRFF now you can able to see this is going to be the column
நீங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கலாம் கஸ்டமர் கீ நேம் அட்ரஸ் and then nation key phone account balance market segment comment நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி டைப் பார்த்துக்கலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் டைரக்ட் டேபிள் கொடுத்துறாதீங்க though it's external table right external table customer par ff ன்னு கொடுங்க sorry customer par ff okay now describe the table you can able to see இதெல்லாம் columns extendable நீங்க என்னெல்லாம் column create பண்றீங்களோ all are called the virtual columns ஆனா டிஃபால்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா value ஒரு column வந்துரும் the remaining columns you are creating right it's a virtual columns the first column it's called variant type the remaining ல பாத்தீங்கன்னா var char create பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா அதல வந்து var char ன்னு வந்திருக்கு நீங்க வந்து primary key செட் பண்ணலாம் unique key செட் பண்ணலாம் இது மாதிரி keys check ன்னு ஒரு கன்செப்ட் செட் பண்ணலாம் ஓகே இது மாதிரி நீங்க வந்து செட் பண்ணலாம் you can set the policy name privacy domain comments everything you can able to set here. I am going to close session right now.